Saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, lakini ukiwa katika taifa la Rwanda ni saa 12. Ila kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni upeo wa TV47, lakini ni siku ambayo maambukizi ya corona yanazidi kuongezeka kwa kasi. Idadi kubwa zaidi ya watu 213 wakiwa wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona, na Wakenya wengi wakiendelea kuwa na maswali, ni kipi ambacho kinatendeka? Je, ni Wakenya ambao wamekuwa kaidi kuhusiana na kufuata sheria ambazo zinahitajika ili kujikinga dhidi ya corona, ama maradhi haya yamekuwa hapa na yanaendelea kusambaa kwa kazi? Lakini cha muhimu ni wewe na mimi kuendelea kujikinga na maradhi haya, kuhakikisha kwamba unafuata sheria na maagizo ambayo yamewekwa kulingana na Wizara ya Afya. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee vidokezo. Serikali yatilia shaka idadi ya watoto wachanga wanaodaiwa kupachikwa mimba. Who is giving us these figures? Na mitihani ya kitaifa huenda ikafanywa mwezi Aprili mwaka ujao iwapo shule zitarejelea masomo mwezi Septemba. Je, NASA ilinaswa? The coalition ceased to exist on 31st of March. Nyufa zaidi katika muungano wa NASA. Karibu tena mpenzi mtazamaji, iwapo unajiunga nasi, hili TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku, mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Anwa Elimu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na vile vile katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya katika ukurasa wetu wa Facebook na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter, sawa na katika ukurasa wangu rasmi ambayo ni L_Liza. Na moja kwa moja, serikali imewatolea onyo wanakandarasi wanaozembea katika kukamilisha kazi wanazopewa na serikali. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameyasema haya baada ya kukutana na viongozi wa eneo la Magharibi hapa jijini Nairobi. Mwangi Maina na mengi zaidi. Waziri Matiang'i amesema kuwa zaidi ya 30% ya kazi za serikali zimepewa wanakandarasi wapya baada ya waliopewa kazi hizo kukosa kuzitimiza. Matiang'i anasema kuwa wanakandarasi wa hapa nchini hawajichukulia kazi zao kwa umakini ipasavyo na watachukuliwa hatua za kisheria. We have lived this way for a long time and Kenyans know this culture. We have challenges. One day when we publish the report that the president has directed us to do on government projects, you will see some of the horrors of some of the things that people are doing. I mean, people are paid money in advance, mobilization fee and so on, colossal sums of public money to start projects, and then they vanish. Sio wanakandarasi tu watakaoadhibiwa kwa kazi duni, ila maafisa wa serikali wanaoshirikiana na wanakandarasi hawa kuvuja mali ya umma, serikali ikisema watakabiliwa ipasavyo kisheria. I have been telling these leaders that I was in Nyandarua on Monday where a contractor was took up an assignment to do 4.5 kilometers of a road about 4 years ago. I mean, honestly, just tell me how you can do 4.5 kilometers of a road for more than 4 years. And then I asked the Awangao and the police team to look for the contractor and arrest him. Wakati huo huo, serikali imesema kuwa itafutilia mbali madeni ya viwanda vya sukari eneo la Magharibi na pia kukodisha vifaa vya kusiaga sukari kwa wanabiashara binafsi ili kuinua uchumi unaotokana na ukuzaji wa miwa. Our meetings with farmers start in July. So we wanted to make it very clear that coffee is being revived across the country. It's not just the eastern region. It was just a phased up approach. And therefore in July we went to Western Kenya. The Sharia Advance is also a national fund that will be accessed by farmers, of coffee farmers across the country. Waziri Munya ameahidi kufufuliwa kwa ukuzaji wa kahawa na pamba eneo la Magharibi kwa kuwapa wakulima mbegu zenye ubora. Walioathirika na mafuriko magharibi mwa Kenya pia watapata msaada wa serikali, huku waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa akiahidi kujenga kwa mabawa ya maji ili kudhibiti mafuriko ya mara kwa mara. What we've had here is a change of attitude so that we are not only dealing in lamentations but literally looking at implementation of key national government projects to transform the region. We have come here to engage the executive to see how these projects can be progressed.
Serikali pia imeahidi kutenga kitita cha pesa kuzisaidia kaunti za magharibi zilizo mipakani ili kuweza kudhibiti virusi vya korona ipasavyo. Kaunti ya Busia ikisaidika pakubwa na mpango huu. Mkutano huu ulihudhuriwa na mawaziri 4, magavana 4, maseneta 4, wabunge 20 na viongozi wengine wakuu serikalini. Mkutano wa leo ukiangazia miradi ya maendeleo eneo la magharibi mwa Kenya. Viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo wameulizwa kutoingiza siasa kwenye miradi ya maendeleo ili eneo hilo liweze kunufaika. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Asante sana Mwangi Maina kutufungulia upeo wa TV47. Na tukisonga mbele, mitihani ya kitaifa KCPE na KCSE itafanyika Aprili mwaka 2021 iwapo shule zitafunguliwa Septemba kama inavyotarajiwa. Hayo ni kulingana na waziri wa elimu Profesa George Magoha ambaye alizungumza mapema leo kutoka kaunti ya Nakuru. Andrin Kilemi anatukamilishia taarifa hiyo. So our ministry has already started going to the field to physically assess, and what we are avoiding is people giving us shopping lists, which is the usual thing. We want to go and check at what is precisely necessary so that we can open our schools and ensure that our children are safe. And in that regard, we have started by thinking of the most important thing, which is the health and safety of our children. And we have not started this week, actually. We started late last week. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukipokea taarifa hiyo kwa kina kutoka kwake Andrin Kilemi kwa muda usiokuwa mrefu. Na Kenya imeandikisha idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya corona nchini hili ikiwa watu 213. Haya yanajiri huku ikiwa bado haijabainika idadi kamili ya watu waliopatwa ama walio na virusi vya corona. Hivyo katika ikulu ya rais ukiwa na ripoti kwamba huenda ni watu 16 zaidi. Zainab Mohamed anaarifu. Mlipuko wa virusi vya corona katika ikulu yaendelea kuzua kiwewe, huku idadi ya visa vya COVID-19 katika ikulu ikidaiwa kufikia watu 16 sasa. Wengine wanaosakwa ni pamoja na magavana waliokuwa katika ikulu hivi majuzi. Huku haya yakijiri, idadi ya visa vya corona nchini imefikia watu 4257 baada ya watu wengine 213 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Nairobi, as I alluded to earlier, leads with 136 cases, followed by Mombasa with 32, Kajiado 13, Kiambu 7, Busia 5, Nakuru 4, Machakos 4, Garissa 3, Isiolo 3, Taita Taveta 2, Kitui, Migori, Narok and Embu have 1 case each. Kulingana na katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman, ongezeko la visa vya corona nchini linatokana na mienendo ya Wakenya kupuuza kanuni zilizowekwa ili kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo nchini. This requires serious soul searching by residents of these estates on what it is that they are not doing right and that enables this virus to spread in those communities. Could it be that containment measures are not being adhered to? Very, very likely. Something is not right, and they must move with speed to rectify this before things spiral out of control. Aidha, Aman amesisitiza kusitishwa kwa matumizi ya vifaa vya vipimo bandia katika kuwajuza wagonjwa iwapo wana maambukizi ya corona au la. Used for that function but are used for another function, then that is not right. To use rapid diagnostic tests to claim that they test coronavirus, their test for coronavirus is incorrect for now, because that's not what is used. These RDTs can be used for epidemiological testing to determine whether one has been exposed, whether one has antibodies. And in that sense, they can
they can enter the market for that purpose. Watu 10 wamefariki kutokana na virusi vya korona nchini, huku wengine 106 kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali nchini. Zainab Mohamed, TV47. Na kwingineko, baadhi ya wabunge kutoka mirengo yote ya kisiasa wamejitokeza kumtetea waziri wa uchukuzi James Macharia dhidi ya mswada wa kutaka kung'atuliwa. Wabunge hawa wanadai kwamba mswada unaopendekezwa na mbunge wa Nyali Mohamed Ali kumbandua Macharia una lengo fiche. Kwa upande wake, Ali anashikilia kwamba habanduki katika azma yake ya kushinikiza wabunge kupinga ama kupiga kura ya kukosa imani naye. Wabunge 80 wanadaiwa kutia saini mswada wa kumwondoa Macharia kwa madai ya matumizi mabaya ya afisi. The road network in this country requires a lot of money, and as you are aware, the money is not allocated by CS Macharia. Whatever economy is going through is affecting every ministry. We do not want to come and bring issues that are not real on the floor of the House. We want to be real. I didn't meet him. I just wrote him a message, and work is being done in my constituency. The issue of his petition to censor or for you to be removed from office, it's quite unfortunate, and we want you to tell you that we are in support of you. Please concentrate with the roads, especially Northern Kenya. People of Northern Kenya are very happy. Finish the work, and we are telling our colleagues, please stop sideshows. Leo hii hakuna hata mfanyikazi mmoja wa bandari ambaye amefutwa kazi, kwa sababu tuliambiwa katika wafanyikazi 7,000 wa bandari 3,000 watapelekwa nyumbani ubinafsishaji ukifanyika, na tunashukuru hilo jambo halikufanyika, na leo wafanyikazi wote wa bandari wako katika kazi zao kama kawaida. Na kwa sababu hiyo sitotaka ya kwamba ati kama ule mswada ambao mwenzetu pengine aliutoa tuweze kuweka sign. Ni mswada ambao ulizungumzia mambo mengine ambayo sisi pia kama wajumbe wa Pwani tulishangaa. It is not about Macharia. It is about the good people of the Republic of Kenya. Every CS, members of parliament, senators, MCAs must be accountable for the money that they are given by the government to help the people. The issue about Naivasha can for sure tell you now who I'm dealing with. Sijui maoni yako mpenzi mtazamaji ni yapi kuhusiana na taarifa zetu. Kumbuka kwamba unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Francis Mugo anasema nawapata vizuri nikiwa Oman Muscat. Mwenye riwaya anasema mitihani itakuwa vyema kufanywa wakati ya msimu wa mwaka ujao Aprili. Anasema pale Kosgei na watazama nikiwa Karen. Ni baadhi ya jumbe ambazo umetuma, lakini kwa sasa niruhusu nipokee kikombe cha maji.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku, mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Na mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE itafanyika Aprili mwaka 2021 iwapo shule zitafunguliwa Septemba kama inavyotarajiwa. Haya ni kulingana na waziri wa elimu Profesa George Magoha ambaye alizungumza mapema leo kutoka kaunti ya Nakuru. Andrin Kilemi na mengi zaidi. Huenda mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE ikafanyika Aprili mwaka ujao. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa George Magoha ambaye alizuru kaunti ya Nakuru kwa ukaguzi wa miundombinu kubaini iwapo shule zipo salama na tayari kwa ufunguzi. Our ministry has already started going to the field to physically assess, and what we are avoiding is people giving us shopping lists, which is the usual thing. We want to go and check at what is precisely necessary so that we can open our schools and ensure that our children are safe. Wakati wa ziara hiyo, waziri Magoha na washikadau wengine wa elimu walibaini kuwa baadhi ya shule nchini zina vifaa vya kutosha vya kuhifadhia maji, ila kizungumkuti kilichosalia sasa ni jinsi ya kudumisha umbali wa mita 1 miongoni mwa wanafunzi madarasani. Because our schools are already full to capacity, to the extent that we had just completed 100% transition at the time we were visited by COVID. So you'll be seeing our officials across the nation taking physical stock. Kadhalika, wizara ya elimu imedokeza kuwa inafanya kazi chini ya masharti makali na mikakati thabiti ya ufunguzi wa shule kwa kuwahusisha washikadau wote wa elimu katika maamuzi. Aidha, Magoha amesema kuwa kufunguliwa kwa shule kutategemea iwapo wizara ya afya itaridhishwa na viwango vitakavyokuwepo kwa usalama wa afya ya wanafunzi, walimu na wafanyakazi wengine wa shule. And from within the ministries of education and health, we have already formed several committees, and those committees are working on the brick and mortar of what has to be done before we open schools. Baadhi ya masuala yatakayoangaziwa kabla ya kufunguliwa kwa shule nchini ni pamoja na ushonaji wa barakoa zitakazosambazwa kwa kila mwanafunzi, kukagua iwapo shule zote zina maji ya kutosha, kutoa mafunzo kuhusu COVID-19 kwa walimu, kubaini iwapo ni muhimu kuwapima walimu virusi vya korona, pamoja na kubaini iwapo ni bora kwa wanafunzi wachanga kuvalia barakoa. Kufikia sasa, serikali imetoa mgao wa bajeti wa shilingi bilioni 2.4 kuwaajiri walimu 10,000 pamoja na kusaidia kukabili msambao wa korona. Shilingi bilioni 2.1 kwa ujenzi wa madarasa zaidi pamoja na shule za upili. Shilingi bilioni 1.9 zikitengwa kwa madawati ya shule za upili na za msingi. Milioni 700 ikitolewa kuboresha miundombinu, huku milioni 300 ikitengwa kuwaajiri walimu watakaosaidia kwenye masomo ya kidijitali katika shule za umma. Andrin Kilemi, runinga ya TV47. Namna tukiondoka katika masuala ya elimu na kuelekea siasa, ni kwa magavana wengine wale sasa huenda wakang'atuliwa siku chache tu baada ya gavana Ann Waiguru kung'atuliwa. Lakini baraza la magavana linasema siasa za mwaka 2022 zinachangia pakubwa katika magavana kusitishwa na wakilishi wadi. Tayari gavana Charity Ngilu wa Kitui akiwa miongoni mwa wanaopendekeza kaunti zao kuvunjiliwa mbali. Joash Onsare anaarifu. Gavana Waiguru akisubiri hatima yake kutoka kwa kamati teule ya seneti, imedhihirika kwamba huenda mchakato wa kuwang'atua magavana zaidi ukaendelea. Magavana zaidi ya 4 huenda wakang'atuliwa na wawakilishi wadi. Kaunti za Kwale na Bungoma ni baadhi ya kaunti ambazo wawakilishi wa wodi wameanza mchakato wa kung'atua magavana. Baraza la magavana hata hivyo linasema hili limechangiwa na siasa za mwaka 2022. I think it is because of this positioning themselves that is causing discomfort within some counties.
like what has happened in Kirinyaga, like what is happening in Kitui. Juma hili gavana wa Kitui Charity Ngilu alimwomba Rais Uhuru Kenyatta kuvunjilia mbali kaunti hiyo kwa kile kinaonekana kuhofia kung'atuliwa na walio wengi katika bunge hilo. Baadhi ya magavana wengine ambao wameonywa kubanduliwa na wawakilishi wodi wa kaunti husika ni Salim Mvurya wa Kwale, gavana Wycliffe Wangamati wa Bungoma, Patrick Haemba wa Trans Nzoia na Mohamed Kuti wa Isiolo. Lakini Seneta Isaac Mwaura amemwandikia spika wa bunge la Seneti Ken Lusaka kujadili sheria mpya ya kipengee ambacho kitatoa utaratibu wa kumbandua gavana. Baadhi ya kesi hizi za kubanduliwa kwa magavana likidaiwa kushinikizwa kutoka nje ya mabunge ya kaunti. Waiguru's head is being asked for not by the county assembly. I can tell you. Hulka hii ya kubanduliwa kwa magavana, kwa mfano gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu, inasemekana kuchochewa kisiasa, anavyoeleza gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. These issues are political. If they were correct, why is it that the governor is free? How come he has not been jailed? Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Na tukiachana na hayo ya siasa, ni kwa nyufa katika muungano wa NASA zinazidi kuongezeka. Chama cha ODM sasa kikisisitiza kuwa muungano huo ulikwisha. Hayo inajiri siku moja tu baada ya vyama vya Wiper na ANC kutia, sio ANC mbali ni CCM, kutia saini makubaliano ya kufanya kazi na Jubilee. Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna anasema kuwa kila chama katika muungano wa NASA kina uhuru wa kuwa na mkataba na maelewano na vyama vingine vya kisiasa. Sifuna akisema kuwa kufikia sasa muungano wa NASA uliisha pindi tu uchaguzi ulipokamilika. Only recognize the coalition agreement that is NASA. So when we do things in parliament, we do it as NASA because it's the only recognized coalition on paper. But the truth of the matter is that it is a moribund association. Sifuna anasema kuwa makubaliano yaliyopo katika NASA kufikia sasa ni katika bunge kisheria, na pindi tu muhula wa bunge utakapokamilika basi wana uhuru wa kuendelea pasi muungano. Agreement itself that subsists as we speak right now has a clause, a termination clause that states that the coalition will stand dissolved at the end of the current parliament. And what was foreseen in including that clause is that at the next election, then if we are not in a position to renew our relationships as political parties, then each political party should be free to chart its own path. Matamshi ya Sifuna yanajiri siku moja tu baada ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kusisitiza kuwa wapo ndani ya NASA licha ya makubaliano baina yao na Jubilee. Wiper walitia saini makubaliano ya kufanya kazi na Jubilee ndani na nje ya bunge. This agreement cooperate fully in terms of enhancing Jubilee's programs in parliament, in both houses of parliament, the National Assembly as well as the Senate. Makubaliano hayo yamekuwa yakikosolewa vikali na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi akidai kuwa ni kinyume cha sheria. People feel that it's different. Why not gather the courage and formally put it on pen and paper and say you have exited NASA because you prefer to make a certain arrangement. Vyama vya Wiper na CCM cha Isaac Ruto walikutana na katibu mkuu wa Jubilee Raphael Tuju kutia saini makubaliano hayo hiyo jana. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Ni michecheto na mihemko ndani ya siasa, yote haya ukipokea ndani ya Upeo wa TV47. Lakini serikali imetilia shaka idadi ya wanafunzi wanaodaiwa kupachikwa mimba nchini. Waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema huenda idadi hii inaongezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali, na kama anavyotuarifu David Mudhoka ni kwa serikali hata hivyo inasema kumekuwa na ongezeko la visa vya mimba za mapema msimu huu wa janga la COVID-19. Ripoti kuhusu visa vya wasichana wadogo waliopachikwa mimba nchini imeibua hisia mseto.
Ripoti hii ikifichua idadi kubwa ya wanafunzi wa kike waliopachikwa mimba kati ya Januari na Mei mwaka huu. Visa vingi vikiripotiwa tangia shule zilipofungwa mwezi wa Machi. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa 11,000 visa 5,933. Nakuru ina visa 5,883, huku kaunti ya Kajiado ikikamilisha orodha ya kaunti 5 ambazo zimerekodi visa vingi kwa visa 5,834. Hata hivyo, serikali inatilia shaka idadi hizi, ikielekeza lawama kwa makundi kuwapotosha Wakenya kuhusiana na idadi hiyo. I would like to interrogate the rates of the pregnancies because they look obnoxious, and I'm asking myself as a professor, did these children go and report that they are pregnant? Who is giving us these figures? Magoha hata hivyo akisema kwamba ingawa kuna ongezeko la idadi ya visa hivyo, huenda ongezeko hili limetokana na matumizi mabaya ya mitandao na upotovu wa maadili. Magoha akiahidi kuwa serikali itabuni mikakati kudhibiti matumizi ya mtandao haswa kwa wanafunzi. Why is that site accessible in Kenya? Who needs it? So don't tell us that because it is accessible in the US, it should be accessible here. There are many countries, both African and Asian, that have blocked it, and their culture is better. Mary sio jina lake kamili, ni miongoni mwa wasichana 3,964 katika kaunti ya Machakos waliopachikwa mimba kati ya mwezi Januari na Mei. Ingawa anajuta kupachikwa mimba, anasema kwake haya ni maji aliyoyavulia nguo na sharti yaoge. We were in a relationship. Then I found myself pregnant. I came to tell him, then he alikubali, akasema atalea mtoto, hana shida. So I had to nikubalio ball nile singetoa. Esther Maina ambaye ni kamishna wa kaunti ya Machakos anasema huenda idadi hiyo ikawa ya kweli. Amewashtumu wanaochangia ongezeko la visa hivi vya mimba za mapema. I went to Kathiani last month and the mother was telling me I'll never say who impregnated my daughter until we followed up and found it's a grandfather, which is very, very unfortunate. A grandfather of 75 years. Hata hivyo, kamanda wa polisi Machakos Muiruri Karanja amepinga vikali takwimu hizo, akiwalaumu wazazi kwa kutowajibika. Kwa maana wakati mtoto amepata mimba, hakuna mtu anakuja kuripoti kwa police station ati mtoto wangu amepata mimba ndio anaelekea kwa hospitali. Hakuna. So ingine naye ni blame ya kwamba polisi wafanyi kazi. Tu naye anauliza tu naye kama hasa mtu amepata mimba na wa report. What do we do? David Mudhoka, TV47. Na bila shaka sio taarifa ya kufurahisha zaidi kutokana na masuala ya mimba za mapema kwa wanafunzi, na swali kuu langu linasalia kuwa ni nani wa kulaumiwa kuhusiana na hili. Na raundi ya pili ya uchaguzi wa mwaka 2000 ya mwanachama wa kutodumu wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa inaendelea kwa sasa. Hii ni baada ya Kenya kukosa kufikisha idadi ya theluthi 2 zinazohitajika kuchaguliwa kama mwanachama. Kenya ilipata kura 113 dhidi ya Djibouti waliopata kura 78 na kulazimisha raundi ya pili. Serikali imekuwa katika juhudi za kutafuta uungwaji mkono, huku Umoja wa Mataifa ukishirikia ama ukiidhinisha Kenya kwa wadhifa huo. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 31 baada ya saa 1, na kuna baadhi yenu ambao wametuma rafa. Margaret Mwihaki na Bishop Margaret Wanjiru mnasema mnaendelea kututizama. Francis Mugo anauliza hivi, sasa wanafunzi wataendelea kupata mimba zaidi, ni kuhusiana na nini na nani wa kulaumiwa? Kwa sasa niruhusu nipunge unyunyu kidogo, lakini usicheze mbali, manake taarifa zaidi zipo katika Upeo wa TV47.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, ni Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Anwairimo. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika kurasa zetu @TV47 Kenya na TV47 KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Na wakulima wengi wa maziwa na majani chai katika kaunti za Uasin Gishu na Nandi wamelazimika kukumbatia teknolojia ya kisasa kama njia pekee ya kupata ushauri kuhusu pembejeo na usimamizi bora wa mashamba. Hii ni kutokana na janga la corona ambalo limewazuia maafisa wengi wa nyanjani kuwafikia. Wakulima wengi wameathirika na janga la COVID-19. Shughuli zao za shambani hufanyika kwa kuzingatia maagizo ya serikali ya kuzuia msambao wa virusi vya korona. Wengi tuliowatembelea wanasema hali hii imeongeza gharama ya kilimo kwa kuwa wafanyakazi ni wachache na kazi ya siku chache sasa huchukua muda mrefu. Our farmers have not been sensitized, and if they are sensitized positively, they will change their way of doing things. Prices are not favorable at the moment. In fact, the farmers are demanding for higher prices so that we get better profits. Ni kutokana na changamoto hizi ambapo wakulima wameamua kutumia vikundi vya mtandao wa kijamii kama WhatsApp kuzuia kutangamana. Imetusaidia. So naweza sema ile physical contact, ile kukutana ndio imekuwa challenge. Ule mhudumu kuja mpaka kwa shamba ndio akuhudumie imekuwa ni challenge wakati wa corona. Wamewajumuisha maafisa wa mashirika ya kuelimisha wakulima kwenye vikundi hivyo ili kupata ushauri moja kwa moja bila maafisa hao kufika shambani. Maafisa wa baadhi ya kampuni za kushauri wakulima wanasema wakati huu ni vigumu kuwafunza wakulima kwa vikundi na gharama ya kutembelea kila mkulima nyumbani kwake imekuwa ya juu. It's been so challenging to train farmers because the government banned social catering, and that's since then we have not been able to do train farmers as a group, and that's it has become a challenge because we could not reach more farmers at the same time. Wanasifia ubunifu huu wa kutumia mtandao kutafuta ushauri, wakisema wakulima wengi watakuwa wakifikiwa kwa wakati kulingana na hitaji la mkulima binafsi bila kutangamana naye. Calvin Chitwa, runinga ya TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na tukisanzuka michezoni ni kwa mshambulizi wa nyota ya klabu ya Tusker Timothy Otieno ameapa kurejea katika ubora wake soka itakaporejelewa tena nchini. Otieno alizungumza na mwanaspoti wetu Julius Juma ambaye sasa anatuarifu kwa kina.
kukamilisha upeo wa TV47, lakini siku zote kumbuka kwamba kuendelea kuzingatia maagizo na sheria za kuhusiana na COVID-19. Manake siku zote huwa mimi nasema ni bora kuwa hai, na wewe kuwa hai ni kupitia wewe kujikinga. Zidi kutizama TV47. Hadi wakati mwingine, mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, fasiri wangu wa lugha ya ishara amekuwa ni Anwar. Mwaka 1990